have any questions or like to say anything? Like to share something with the group? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário ou compartilhar algo no grupo? Carla, eu posso começar a traduzir, se você quiser. Eu já estou... Já está aqui? Tá, já. Tá certo. Eu só vou pedir para ficar em alerta, porque eles estão trocando o cabeamento de energia aqui de onde eu moro, então pode ser que caia. Mas até agora está tudo ok, por agora. Tá legal. Bruna will translate from now on. Okay, thank you, Bruno. Yes, there's always problems with the energy in Brazil. If it's not problems your end, it's problems my end. Anyway, Yes. that's why I always say, if conditions allow, I'll see you next week or I'll see you tomorrow, because everything depends on conditions coming together. So I hope you can stay with us, Bruno. I hope so. All right. As well. So I'm asking people if they have any questions or feedback or anything that they would like to share with our group. Uhum. Então a Anne pergunta se alguém tem alguma pergunta, algum feedback ou algo que quer compartilhar com o grupo. Esse é o momento. Não? Eu tenho uma questão para colocar. Pode ser? Pode falar. Então, eu queria perguntar a Anne o que ela pensava com relação a isso. Eu encontro muita mais facilidade de concentração, de meditação, de conexão também, em situações de movimento. Movimento que pode ser eu me movendo, não? Andando de bike, remando, mas também estando num transporte, num carro andando, num trem, quando havia trens. Mas o movimento é uma coisa que, no meu caso, facilita muito a conexão, a meditação. Eu queria saber o que ela achava disso, não? Porque a situação de ficar quieto num lugar não sempre me ajuda. É isso. Ok. So, Annie, the first question is from Mitran, and he says that he finds it to be easier to concentrate and to create a connection in situations of movement. That can be he moving himself, like riding a bike or going in a boat, or even in a car or train, when there was train. And for him, it seems like movement facilitates meditation and the connection. And he wants to hear from you what you think about that, because he thinks the situation of being of stand still is more difficult for him. Yes, different people have different ways of connecting with the practice itself. It's hard for us to be still and not do anything, because we are programmed from morning till night to always be doing something, always interacting with an object. So then to not do anything feels quite uncomfortable. And we can actually see how active our mind is, how it jumps from one thing to the other. So it's very good if we can train to be able to sit still, even if it's for 2 or 3 minutes,
and then relax completely, and then another 3 minutes, and then relax, and then slowly we will find that we can rest the mind without all its usual activity. But if one cannot do that, then we also have meditation methods that we use movement to concentrate, to have mindfulness. Mindfulness, in this case, it means being present moment by moment, not always getting lost in what we're thinking or what we're feeling. So you can try these other methods of meditation, but I also suggest that you try very short periods of just sitting and focusing on whatever object we're using as a support for our mind to become more still and more relaxed. So the methods of movement that they use in Thailand, which I found very helpful when I lived in Thailand in the 70s, is I think my old students have done this with me. Unfortunately, you can't see what I'm doing. Oh, how can I get this? Fall down. Very good. Doesn't work. Whoops. Focus on the center of the palm. Some of my students have done this before. You focus on the center of your palm, and you have your palm, both hands on your legs. So at this time when you're doing this, you're sitting, and you're trying to sit with a straight spine, if possible, because the energies can flow more freely. And then as you slowly lift your hand, you can't see what I'm doing, this is the problem. As you slowly lift your hand from your leg, your focus is in the center of your palm. So very slowly, you bring your hand up, 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 very slowly, but the whole time you're focusing on the center of your palm. Then very slowly, you bring your hand forwards. Still, your focus is on your palm here. And wait. Keeping your focus on your palm, and then turn your hand inwards. And then slowly bring your palm down and rest on your leg once more. As your left palm comes down to your leg, then your right palm begins to rise. It leaves your leg, and now you're concentrating on the center of your right palm. So very slowly you bring up your right palm. Very slowly. Otherwise, you're going to lose your concentration. You have to feel that sensation in the center of your palm. And when it gets to about this level, then you turn your palm round, facing outwards, and just rest for a few seconds.
keeping your focus always on the center of your palm. And then turn your palm inwards. And very slowly bring your palm down to rest on your leg or your knee once more. And then again, you change your focus to the center of your left palm. And you keep doing this. So only when you don't get distracted can you speed up. Otherwise, you have to keep very slow your movement all the time, focusing on the sensation in the center of your palm. I'll let Bruna translate that much. Ok. Então a Anne diz: diferentes pessoas têm diferentes formas de se conectar com a prática. É difícil para nós ficarmos parados, porque somos programados a sempre fazer algo, a sempre interagir com um objeto. Então, não fazer nada é desconfortável. Podemos ver como nossa mente é ativa, como pula de uma coisa a outra. Seria muito bom se pudermos treinar, ficar sentados, parados, mesmo que seja por 3 minutos, relaxar. E depois, mais 3 minutos. E aos poucos, vemos que podemos descansar a mente sem atividade habitual. Mas se não puder fazer isso, também temos métodos meditativos de movimento para concentrar, como mindfulness, que é estar presente momento a momento e não se perder no pensamento ou na emoção. Pode tentar outros métodos de meditação, mas também pequenos períodos de sentar e focar em qualquer objeto, usando como suporte para a mente se tornar mais estável e relaxada. Os métodos de movimento que usava na Tailândia, que eu acho que ajudavam muito, eu vivi na Tailândia nos anos 70 e meus estudantes fizeram isso comigo. O que fazemos é focar no centro da palma da mão. E tem sua palma da mão, você coloca as 2 palmas da mão sobre as pernas, você está sentado e tente sentar com a espinha ereta, porque assim a energia pode fluir. E você levanta vagarosamente a mão esquerda, focando no centro dela. E você levanta vagarosamente a mão esquerda. E aí, quando ela chega no alto, você vira a mão e pausa. E depois você vira a mão novamente e desce vagarosamente a sua mão esquerda para o seu joelho esquerdo e descanse na perna novamente. E enquanto a sua palma desce para a sua perna, então você muda o seu foco para a mão direita. E a mão direita levanta bem devagar, com foco na palma da mão direita, bem devagar. Ou você perde a concentração, se não fizer bem devagar. Tente sentir o centro da sua palma. Aí você vira a palma para fora e descansa assim. Depois, vira a palma para dentro novamente, vagarosamente, desce a palma da mão para descansar no joelho mais uma vez, sempre focando no centro da palma da mão. Aí você novamente foca no centro da mão esquerda e repete o processo. Apenas quando você não se distrair mais, você pode ir mais rápido. Até lá, vá bem devagar, se concentrando na sensação da palma da mão. Ok. Okay, so many monks at that time, that was their sole practice. The only practice that they did was that, and they did that from morning till night. And they developed a very deep level of Shamata. Shamata means the mind that calmly rests.
and many insights into the nature of the mind just from that simple practice. So it's not, it's not like one practice is for everybody. We have to find what works for us personally. I give many different methods of practice for people to experiment with. The problem is that people don't use these practices long enough to really see the results that come with the practice. All these practices are designed to help one see the true nature, what we call the true nature or the unconditioned nature of the phenomenal world around us, and also who we think we are. It's not, we are not the way that we think we are. It's not the way that we identify ourselves now. That's something quite different. So these practices, also walking meditation, can be very helpful, alternating between sitting and walking in slow motion, so that you're standing and then you give yourself a, it depends where you are. If you're doing it inside your room or outside in the park or whatever, you choose an area which is about maybe 3 meters, something like that, 3 meters long. And you're going to walk very slowly, step by step, backwards and forwards along a line of about 3 meters long. So you stand with both feet on the ground, and then very slowly you lift your right leg in slow motion, so that you are present with every movement of your right leg as you lift it. And then in order to take a step, you have to bring your right leg forward, and then you place it. First of all, you place the heel. And then as you move your weight forward, the weight goes from the heel to the, what we call the ball of the foot or the toes. And then as we touch the toes and our weight comes forward, we can lift the left leg. And then very slowly we place the heel of the left foot down, touching the ground, and then we transfer our weight from the heel to the ball of the foot, to the toes. And as our toes touch the ground and our weight is transferred, then we can lift the right leg. And so we do this very slowly. We walk very slowly, backwards and forwards. We don't go anywhere else, just backwards and forwards, like on a line, backwards and forwards. And again, we start very slowly. And then if we lose our concentration, then we just stop for a moment, refocus again, and then continue. And then as you find your mind can be more present in whatever movement you're doing, then slowly you can speed up. So you can choose whatever method is good for you, or you experiment with both methods. It's a good alternative to sitting. But many of the practices that we do
involves sitting in a formal meditation posture. Because of the subtle energy body, the way that it functions, then the sitting posture is very helpful for the energies to flow more freely. Okay, Bruno. Ok. Então a Anne complementa. Muitos monges dessa época fizeram essa prática da palma e fizeram essa prática da manhã até a noite e desenvolveram um estado profundo de Shamata, que significa a mente que descansa calmamente. Apenas com essa simples prática. Não é apenas uma prática que é para todos. Todos devemos achar o que funciona para nós. Ofereço aqui muitas práticas para as pessoas experimentarem, mas o problema é que muitas pessoas não usam essas práticas o bastante para verem o resultado, ou por tempo o bastante para verem o resultado. Todas as práticas são feitas para vermos a verdadeira natureza, ou a natureza incondicional. O que pensamos que somos. Não somos como pensamos, como nos identificamos com a gente mesma. A meditação caminhando também é benéfica, alternando com a meditação sentada. Andar vagarosamente, como em slow motion, dependendo de onde você anda, dentro ou fora de casa, você pode escolher algo numa distância de 3 metros de distância e andar bem devagar para frente e para trás, passo a passo, começando com os 2 pés no chão, e aí você levanta um pé e depois o outro. Você vai levantar o pé direito e o coloca no chão, primeiro o calcanhar, depois você move seu peso para frente e apoia a parte da frente do pé, os dedos, e depois levantamos a perna esquerda. E aí colocamos o calcanhar no chão. E depois o peso vai para os dedos. E nosso peso vai para frente. E nos movemos bem devagar, para frente e para trás, numa linha. Começamos bem devagar. Se perdemos a concentração nos movimentos, paramos. E focamos novamente. E continuamos. Quando você sentir que a mente está bem concentrada no movimento, pode ir aumentando a velocidade. Você pode escolher o melhor método para você. É uma alternativa a sentar, mas muitas práticas que fazemos envolvem sentar na posição de meditação. A posição sentada é muito importante para a energia fluir livremente. Ok. Yes, in our practices, not only do we work with the physical body, but we work with the subtle energy body. And so when we are still, and still means no talking, and sitting in a formal posture, then the energies begin to calm down more. And these energies are what support your mental processes. So if the energies are very active, well, there's a lot of movement, then there will also be a lot of thoughts, a lot of activity in your thought process and your mental processes. So sitting with your spine straight in, either if you can't sit on the floor in a half lotus position, you can sit on a chair. You sit in a very relaxed way, but your spine is straight and your hands are relaxing on your legs and your eyes are open. Usually we don't close our eyes in our tradition. We don't close our eyes
to meditate because we don't need to shut anything out. We're trying to see the true nature of whatever is coming in through our five senses. So we don't need to walk around with our eyes closed. So we don't need to meditate with our eyes closed. So we just become more and more familiar with sitting and not doing anything. And we find this is a great support for being able to see more clearly. Okay, Bruno. Takes training. Like everything, it takes training. You know, if you want to be good at something, like all these Olympic sports people, they couldn't just go out there and run 100 meters without training for years, you know? Or anything else, you know, those gymnasts, extraordinary what they can do with their body. You know, I can't even hardly walk one step in front of another, but they are amazing. Yeah, so it all depends on training, saying no to some things and yes to others. We have to see what is really of value. Okay, Bruno, thank you. Ok. Nas práticas, não apenas trabalhamos com o corpo físico, mas também com o corpo sutil de energia. E quando estamos parados, e nesse sentido falamos parados sem falar, e sentados na postura formal, a energia começa a se acalmar. E a energia apoia nossos processos mentais. Então, se a energia está bem ativa, se há muito movimento, também temos muito pensamentos, muita atividade no processo mental. Sentar com sua espinha ereta, reta, se não puder sentar no chão, pode sentar na posição de meio lótus, se você não puder sentar no chão numa posição de meio lótus, você pode sentar numa cadeira com a sua espinha reta e as mãos sobre as pernas e com os olhos abertos. Nessa tradição, não fechamos os olhos, porque não queremos deixar nada lá fora. Queremos ver a verdadeira natureza. Queremos ver o que entra pelos 5 sentidos. Não precisamos meditar com os olhos fechados. Assim nos tornamos mais familiares com sentar, de ver as coisas com mais clareza. E isso exige treinamento. Como tudo, exige treinamento. Como nos esportes olímpicos. Não podemos esperar ir lá e correr 100 metros sem treinar por anos. Ou ginástica artística, por exemplo. É incrível o que eles fazem com o corpo. Eu não posso nem andar. Isso exige treinamento, como tudo. É preciso ver o que tem valor. Okay, Martin. All right, so experiment with those methods. How many of you have done those methods with me in retreat? I think, Denise, you've done those methods before. Sueli, we did it in one retreat. Anybody else? Então a Anne... Ok, só traduzir essa parte. Então a Anne diz para o Nitra experimentar esses métodos e pergunta quantos de nós presentes aqui fez esses métodos com ela em retiro. Ela diz que a Denise acho que já fez e a Sueli também. Quem mais? Anita também. Anyway, yes. Anyway, hi, Anita. Anyway, it's helpful. So please try.
You know, the important thing is to really focus. Very hard for us to pick up the sensation in the center of our palm. Let's try now. Use your left hand, put it up in front of you. Everyone. A Anne, então, disse para nós tentarmos esse método agora. Para todos levantarem a mão esquerda e focar na palma da mão. You know, focus your attention in the center of your palm. Foque a atenção no centro da sua palma. Until you can really feel some sensation in the center of your palm. Até que você possa sentir uma sensação no centro da sua palma. Slowly the sensation will become clearer. Aos poucos a sensação se torna mais clara. And everyone feels something? Yes. You can feel some tingling sensation. Vocês conseguem sentir uma sensação de formigamento na mão? Yes. Okay, now without losing that, I want you to turn your hand very slowly inwards and begin to bring your hand very slowly down towards your leg. But your focus is on that sensation in the palm of your hand. Agora, sem perder o foco nessa sensação, tente virar a mão para baixo e bem devagar levar essa mão até a perna. Don't lose the sensation. Não perca a sensação. And as it comes to rest on your leg, then transfer your attention to your right palm and pick up the sensation in the center of your right palm. Então, enquanto sua mão descansa na perna, foque a sua atenção para a palma direita e na sensação no centro da palma da mão direita. And then we begin to bring our right hand upwards very slowly. E aí começamos a elevar a nossa mão direita, subir a mão direita bem vagarosamente. Keeping your focus in the center of your palm. Mantenha o foco no centro da sua palma da mão direita. And then when it gets to the level of your head, you turn your palm outwards, keeping your focus on the center of your palm. You turn your hand outwards.
E quando sua mão chegar no nível da cabeça, vire vagarosamente a mão para fora, a palma da mão para fora, sem tirar o foco da sensação na palma da mão. And then bring your palm inwards. E aí vire a mão para dentro. And slowly lower your hand E vagarosamente to come back down towards your right leg. e vagarosamente desça a mão até a sua perna direita. And as it comes to rest on your right leg, then slowly you transfer your attention to your left, center of your left palm of your hand. E enquanto a sua mão direita descansa sobre essa perna, transfira a sua atenção, seu foco para a palma da mão esquerda. Bringing your left hand upwards. Elevando a sua mão esquerda. And then turn your left palm outwards. E vire a sua palma da mão esquerda para fora. Keep your attention in the center of your palm. Mantenha a atenção para o centro da sua palma. Maintain your focus on the center of your hand. Mantenha o foco no centro da sua mão. Then turn your palm inwards. Vire a palma para dentro. And slowly bring your left palm downwards to your left leg. E vagarosamente traga a sua palma para o topo da perna esquerda. And rest. E descanse. Okay. Not so difficult. Então, não é tão difícil. Mhm. So that allows our mind and body to be more present. It's Isso- very helpful. Yes. Isso permite que o nosso corpo e nossa mente estejam presentes. Isso ajuda muito. Mhm. Okay, any more questions before we